ne inendet ko chairman anan kandoindet nebo emotinwekab Africa kongasis. For the head, there is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together, under a coherent architecture, a declaration of principles. They've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. En logoiwek alak ko kakoti embassy nebo United States kayanchinet nebo sektaitab konyoiset ak tililindo ne koinde siat en betutab amut President Dr. William Ruto en Washington DC kobaoryanchi President William Ruto kandeetab siat nebo kayanchinetab bilionishek 208 kit ne koib ngalalutik en muswoknotetab kasari kobaten kaikimit embassy nebo US kole kayanchinonoton komobo pesendo kobaten kayanchinet netinye tokyin nebo kokanapta tetutikab konyoiset en emet komugul. En kasaraton kokimit serikalitab Kenya kole wendi kokanapta tetutik chekiboisien en sektaitab konyoiset. We are just putting on paper the similar policies that we've followed for many, many years in this space. And so any data sharing going forward will be aggregated data. In other words, not personally identifiable data. And it'll be aggregate data so that we can collect information like the 1.3 million of people who are on antiretroviral treatment. So there's no individual identifying data. Transition of healthcare workers is going to involve really sitting down with each county to identify the amount of healthcare workers we have, the ones that the county government is willing to take on, and again, hopefully the funding comes there through SHA to be able to pay for them, and work with them around how do we transform and change the cadres that we have that are very HIV or disease focused into one that's more holistic health. En logoiwek alak ko en county nebo Bomet ko kakinyor neran agenge ko kakobet sobet en komosta nebo Konjoshek ole nekityin ak taonitab Bomet. Kosubkei ak baorinik komwoe kole kotam kosuldae neran inoton boisienyin nebo atkai tugul nebo segerep. Kinyoru logoiwek chechang koyob sirindenyo nebo logoiwek Becky Chepkemoi. Karus kwang'et meng'ikab Konjoshek B ole malo en taonitab Bomet ye kangenyor neran agenge ne muren ko kakobet inendet sobenyin. Kamwa baorinik kole konaat inendet ko koisuldaen boisienyin noton nebo atkai tugul noton nebo segerep. Okay, so ane kuna Patrick Perer. Boisien malo en roton. Ko langat ko naendi. Komi kunwet ne kwagere en ro ko ne lam komasino. Akawe maaru. So kana subuhi saa 1:30. Amangu anyoni amiten kokotekion akere chito nerue abirchi botab kokwet amwochi ale miten nerue en ireu akoi kwakere kunwet langat kole anananyu akang'et atokos akoi yuton akere kora kosiemo akotor ale uon kaikei chichion chito nemasobe komi kwonyik chekabwone chekobo oinet koleon kangebendi kekere korue akwoloe komosin koleon akose alou komosin aroker alenji olen kosu chito kokwo. Saanoton any abirchi kirwokindet senior chief nebo Bomet. Amwochi ale miten nerue en ireu akokaikai kokosirto. Ole anananyu. Kidogo kobirwon OCS. Ole angoinye nekibirchini chief simoit ale kabirchini. Ole angoune. Ale kai confirm en biik chekachang'a kokosirto. So ole anangebwan kinyon keker ko karit kapkwen. Matianit iman koit. So angoakoit kochang'a biik chekamwa kole kokere malangat kunwet komiten yon. Kor konyo komwa lemindet aka neko ole konondi tao langat sait 12 kokere korue akoitindoengei en kotie metit kunwet. So kangoakoit police anyosir statement ako nyoin chetupcho so ke confirmen ile bo chichiton
Ako nam police ay ngosir statement. Ako ndeka rita police. Ako ba ko tokosta no ba hotel ka ba police station ba statement. Uchichika ngwa ko nyo wis police ko kami gari abang ne blue ne kami ten dugo no ri tiwon ba ko indisi ni kyaje. So ni gere miten ni ko ngetni na ni ko ba ri gele se kwam chichi tu ke magororo. Lan ko ni gere chichi ko ngo mata warango ra mu ko cham ge gera ba gora ko nyukwendi. Cham ko kwese gara. So ga wa sagi no yere se lo re se go mian. Ai ger ngale chu en aragenet mun ko chito ne ko orue langat ko mara ko sabe langat la ne kibwotyin ne ko chakula mara choko ma ko karan choko am ngoit ko bete ne nda sabe alele mbole misi kwene baro konjosiek bi so karusang konget kange birwo simoit kelenjon mi chito ne rue ne ro kakingololo Patrick kokangomwowon ale tekanyis kidogo nananyo abare tamim nene kuleon uon kokosirto alabatu naitu reu kuleon kakobirchi kirwokindet kabirchi chief akitakibur kidogo koit askari so ko chichon kokatoko mara kokoitu langat ine chichon kotam koyoe kasitab secretary tam ko sana ne komi lainit nitet so kounon nitet Nito ko nyasutiet nekaityi meng'ikab konjoshek bi nemalo en taonitab Bomet. Tesetai polis koyoe chikilisiet kotiengei ak nyasutyonoto. Aripotenjini Aasai TV, kainenyun ko Becky Chepkemoi. En logoiwek alak ko kakonerekyi membayatab kot neing'oten ng'atutik nebo sotik en county nebo Bomet, Ambassador Francis Gay, alak en kandoik chebunu komosoton missing ko cheibelchingei ng'echeret nebo MB chekamwa kole chutyin boisionikyik ak polotet ak kololi neranik koyai kambaget ak bonwekab oret. Kamuch kokusyi kong sirindenyon nebo logoiwek Aasai Kiplang'at. Konerekyi membayatab kot neking'oten ng'atutik nebo sotik Ambassador Francis Gay kit nekamwa kole miten alak en kandoik chebunu komosoton nebo sotik cheilole biikab boror kobun komosoton koyai kambaget ak bonwekab oret. Ole kamwa kole bo komonut ng'alalet en boisionik ak tetutik chenyolu kisuldaen en komosoton ak kocher neranik ak ichek en komosoton koistoengei kambaget. Pesa hii nimepigania sana. Jana ndio I managed to push the contractor to come here. So ulikuwa nataka nikungojee kwanza maandamano mengine? Hapana. Na mimi nilisema juzi kukiwa na maandamano au kama hakuna barabara itajengwa. But you see, na mimi nasema nitafanya hiyo kukiwa na maandamano hata kama hakuna maandamano. Because you see, I have work to do. I have work to do for the constituents. I have no time for petty issues. Hata mwingine anapeana pesa. Hii hawezi saidia wewe. Wanaambia hawa. Hii pesa lakini kuleni. Kuleni kwa sababu iko pesa ambayo inatembea. Eat. Kula lakini ujue ya kwamba kazi inafanyika wapi. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba kama kuna shida jadiliane, si ndio? Kwa hiyo washine kelendo wami ngalaki ngolole. Kamwa ine kole ikilchingei kokanapta kot neking'oten ng'atutik nebo sotik en tetutikab bandab tai kobaten miten alak en kandoik chechutyin ak polotet. I have tried. Hii town ilikuwa wapi? It is my personal initiative. Ya kwamba hii town, my business is to make Sotik a different town. I am old enough to know that Sotik was where it is now. Na tulipotelea wapi? Because of politics. Hii Sotik ilikuwa namba 2. But siasa ambayo ilikuwa nyuma hapa, watu walikuwa wanataka kupeleka hii Sotik mahali pengine. Mimi nikasema I'm standing kama hivi. Au kama anyawora nyumba na hivi. Lazima mjue. Because let me tell you, I want to be remembered ya kwamba Sotik iliinua kwa sababu Sigia alikuwa hapo. Because I have traveled in this country. I have traveled out of the country. And I know what our people want. And I know the benefits ya watu wetu. So mimi sitaki siasa hii kidogo kidogo. Mtu akitaka kiti adeclare. Lakini kuna mwingine ambaye alikuwa mahali fulani hata kwa kanisa unaenda kupiga mdomo, naambia vijana watu wa pikipiki juzi nimepatia training 300.
Kongalali ine en kasarta nekalumdoi oret nebo sotik kibachit nebo kilomitaishek chesire 8 ole koboisien kasaratan kosom serikali kolitit kaimutik chemiten chetinyegei ak biik che kikakikochi besendo nebo chepkondok chebo Settlement Trust Fund en kenyitab 1962 ole kamwa kole miten biik chekikokesta besenwek choton kobaten takisibi ichek ak keyoche. Watu wa settlement schemes ya sotik hata mpaka Mutaroko walipata pesa kwa settlement transfer in 1963-62 wakapewa nafasi ya kununua mashamba hapa, because watu walikuwa wana pesa wakapewa loan kutoka settlement transfer. Sasa hii pesa kuna shida mbili. Shida moja, kuna watu ambao wamelipa wakamaliza mpaka wakapata discharge of charge. Alafu juzi ukawa na demand notice ya kuambia watu yangu lipa pesa in arrears. Kuna mzee mmoja ambaye anatoka upande ya Toroko alisema alimaliza pesa yake, alimaliza kulipa loan na anataka kulipa tena 1700. Haya, wengine wamepatiwa wrong arrears. So mimi nilikutana na hawa na jana nilipeleka hiyo maneno kwa bunge, nikauliza swali, nataka statement kutoka kwa ministry. Nataka watu yangu wale ambao wamelipa pesa ya loan na kumaliza wasisumbuliwe tena. Mimi sitaki kusikia maneno kama hiyo. Kates kosom serikali koregunen alyetab rabinik chetakeyoche alak en biik chetomo kolipan anan chetomo kokesta besenwek choton. Sasa tutaomba serikali yetu ambayo tunapenda, ambayo tulichagua, asaidie watu wetu na kuwei hiyo pesa ambayo walikuwa wameelisa. Hiyo mpaka kelele wazee wengine wamekufa. Juzi huyo mzee alikuja kuona mimi, alishtuka sana. Hapo alikuwa na receipt, atatemeka na receipt yote na kila kitu. Na hapo na title deed. We don't want harassment. The ministry must behave and check this thing. Ili watu waweze kuishi kwa amani. Kama mtu amepiga 70, 80, wacha aishi miaka Mungu ambapatia. Bana batia arrears ambayo hakuna. Hiyo hatuwezi kubali. Na nitasimama na hawa wakulima mpaka mwisho. Hapo iwona nani? Umesikia? Bitu limdaetab oraniton betut agenge kityok yitab kosuldaen meng'ikab komositon bonwekab oret ak kambaget kosibgei ak nekomoche keyai oraniton. Aripotenchini Aasai TV kong'eten kebeberta nebo Sotik en county nebo Bomet. Kainenyin ko Aasai Kiplangat. En logoiwek alak kokakotorchi siet senators alak en membaekab County Assembly MCS chebo county nebo Nyamira chekisuldaen koisto en ng'echeret gavana nebo Nyamira Amos Nyaribo koboisien oret noton nebo impeachment, kit nekamwa ichek kole maisuldaen imanda. Niton kobitu en kasarta nemoisto en ng'echeret Amos Nyaribo senators ole kamwa ichek kole pendi koibe kwa kapkirwok tilet nekotil senators. It has spent much of the time debating on the PO, and finally they did not give us an opportunity to prosecute our case about the issues that have been bedeviling Nyamira. For quite a long time we have seen issues that have led to stagnation of development in Nyamira. What happened? That 1 hour break that my colleague leader majority in the Senate asked for. What happened after that 1 hour? That the Senate decided to vote on the preliminary objection, and 3/4 of them who were supporting us crossed over and supported the preliminary objection.
Age kistoenge logoiwechon ko inda ole ng'oi sobenywan meng'ikab Sajoran komosta nebo Kyogong kot neng'oten ng'atutik nebo Chepalungu kotieme makatiatab betut en kwari nekibole ng'ainet nekiteksen kosibge ak nenyumnyum kotururchigei kasarta age tugul kit neibeten icheget sobonwek nematiny kobaten tesetai boisionik chebo atkai tugul. Kakusikong logoyanoton Kipkorir Mutai. Yebo kongete chitugul kongetin boisionik chetinyegei ak tokchin nebo konyor chepkondok. Akot kou noton en komostab Kyogong ko boisionik kotesetai kou kila akot en ole kibolen ng'ainet chekiteksen kit nekikoyai meng'ikab komosaton koek boisietab komonut. Kobaten mi ole ng'oi sobenywan ama ingen missing. Kikobal ichek kot missing kot koloit en noton kong'et rwandet ne kong'opke nemaingen kole tot kobut sait ata anan ko betut ainon. Nekonu ng'oyondit ak arogenet ko lagok chemiten tugul kayan ichek kayweisiet nebo kong'isiogen rwandet kobaten mokyingei amitwogik chebo betut. Alak kokamwa kole nyumnyum kobit ng'isiogenet ak kabetetab sobonwek. Kwari ninyon ko kikotoretech ko kikeker kosomesan akot lagok kole kiyoitoi kwari ninyonet kebolu muchangek. Muchangechu kotoretech ngialde, toretech en amitwogik, toretech en lagokab sukul, akotoretech kora akot en risk kora ko en kasartab ropta ko ngorobon ngoet kosib koboru risk barakiat koteri kolele kinome keistogei en yoton kinakta kebal tirita lekikere kele momi risk ak keyai kora boisiet keribengei kou noton. Yaitu kasartab ropta en kemeut kemi komie lakini en ropta komokimi komie amun lule. Ko kiko anan ko risk en ropta ko kokesome toretet kora siketoretech en ng'alekab yon koik risk en chito keyoe nee. Tebut ko tesetai kondo sobenywan ole ng'oi en kwariniton anan meto kobaten iregu ichek nyokoriet akochut boisionik. Kikobit anan koumisan chito kiyakobeten chi ne sobet en kasarta age. Mokiker toreto age tugul nekinyoketoretech kele. So okot kou insurance olon mamiten kit nekikikonech age tugul. Kongeten Kyogong kot neking'oten ng'atutik nebo Chepalungu county nebo Bomet kainenyun ko Kipkorir Mutai. En county nebo Nandi ko kaindochi minista nebo ripsetab kalyet Soipan Tuya igorto nebo historia nekakilumda tekset nebo kasari noton nebo kiwanjetab Kipchoge Keino neimuchi koyum biik cheitito 12,000 en Kapsabet county nebo Nandi. Teksetab kiwanja noton koibe ekarishek 12 netonochin afisaekab ripsetab kalyet chebo KDF akotetat kowongei teksonoton koitito arawetab 12 kenyit nenyone. Kiwanja noton kibwotyin koib urerioshek choton cheterter cheboto labatetab emotinwekab sang ak urerioshek alak chechang. Kakusikong logoiwek choton sirindenyon nebo county nebo Nandi Gladys Lembuch. Kong'ololi eng igoratak komwa gavana nebo county nebo Nandi Stephen Sang kole teksonotok bo Kipchoge Keino Stadium konyolu konyorchigei tekset nemitei barak missing amu Kapsabet ko kebeberta agenge neindoi eng urerioshek ako tindoi kabelik chekikobeljigei mindiloshek chechang missing ak kounotok ko kamwachi president nebo emoni ak rubeiwonyi kole makat komiten barak teksetab uwanjanotok. Imejengwa mahali ingine kidogo kidogo hapa lakini hapa where it is the source of champions. Nikaambia rais na deputy president, mimi siwezi weka pesa ya county government kujenga stadium ndogo ambaye sio standard, yet you know for a fact all the medals ambayo imechukuliwa Kenya hii, kama ni ya marathon, kama ni ya 800, kama ni ya gani, mingi yao imetoka hapa Nandi. Saa hizi hii stadium itakuwa stadium ambayo ikinyesha, ikifanya nini, michezo inaendelea au namna gani? Aribotanjini Aasai TV Kenya kainenyu ko Gladys Lembuch.
En logoiwek alak ko kainde sukulitab barak nebo Masai Mara komiten en kibagenge ak kibagengeishek chetelelchin tuguk chekikonori chebo kipkeny en emoni koyanchinet netinye tokyin nebo kokonor tugukab kihistoria ak chebo bororiet nebo Maa en kamanutiet nebo kiprutoinotet. Kong'alali kasarta ne kainde siyet koyanchindanoton komwa neo nebo ole kiriben tugukab emoni Professor Mary Kikungu ole kaikimit kole tetutiet nebo kekonor tugukab kipkeny kobo kamanut ko kaginamkei eun ak kipsomaninik koboto ichek chetesen tai somanet. Kan kondo siyet koyanchinet nebo ole kiripto tugukab kihistoria ak chebo bororiet nebo Maa, komwa Professor Mary Kikungu kole tetutiet nebo kekonor tugukab kipkeny kobo kamanut ole wendi noton koyae konamkei eun ak biik chekikonyor somanet koboto kipsomaninik. Why National Museums of Kenya is important? We are also mandated to document the cultures. You see, we have generations to come. If we do not document, they will not relate with the culture. So we preserve also the tangible heritage in terms of the corrections that we make, the artifacts. They are so important because they give us identity. And we are happy even to partner because that task that we have been given by the government of Kenya, it is a national mandate for us to work with other institutions. Can we come up with a curriculum that is promoting culture? Because she has said that the future generations may not even know that a Maasai woman used to dress like the way I'm dressed. They may not know. Perhaps this attire will disappear and they don't see the value of this. Can we preserve and pass it over for posterity? So that those who will come after us, 30, 40 years from now, the culture is still rich. Not just the Maasai culture, but even the cultures of wherever we come from. Because each and every community represented here has a rich culture, but we are not bringing it out. We think that it's primitive, and fortunately, the British came and told us that we must put on a suit and a tie. And we borrowed it. Aribotenchini logoiywekab emet chebo Aasai TV Kenya, kainenyun ko Jaylin Chepkorir. En logoiwek alak kotinye amune nebo koboiboitun meng'ikab Ntil Baragoi Samburu Murot Katam kosubkei ak lumdaetab beek en komosoton. Tetutionoton kotoreti kibagengeit nebo tetutikab bandab tai en Kerio Valley KVDA. Tinye tokyin tetutionoton kosto kaimutikab keba banda nelo kecheng'e beek chebo kiagik. Kakusikong logoiwechoton en koindo Juliet Chemutai. Kakonam konyorchigei beek kiagik en Ntil Baragoi Samburu Murot Katam koyob tetutiet nelel nebo beek ole noton kotaune nelel en meng'ikab komosoton chekotam kobendi safarit nelo kocheng'ote beek ak kiagikwak. Zamani tulikuwa tunateseka juu ya maji na saa hii tuko na maji. Hata wakati tulikuwa na chakula hata hatuwezi fika juu ya maji. Tunatoka asubuhi tunarudi baadaye jioni. Hatuna maji kwa hii area. Wakina mama wanaenda asubuhi mpaka jioni kutafuta maji arsim, na wanakutana na mandofu na manyoka njiani. Saa hizi tumesaidika na hii kampuni ya KVDA. Hii pahali hii hapa ambao hii maji iko leo, akina mama wanasafiri zaidi ya masaa 13 kuja kutafuta maji hapa. Imagine mama ambaye ako na mtoto mdogo amejifungua kusafiri hizo masaa zote kilomita karibu 30 na kitu kuja kutafuta maji kawaida kwa sehemu hizi. Hii mradi huu umepunguza sana kiu katika hii area. Koterchin ak nebo kotoret meng'ichoton ak beek ko kora kowendi koisto rorunetab beek en kwenutab meng'ik chetinye kiagik. Commissioned a power here. This is an area that has been marked as a drought area. And we have had cases now that we are entering a season where there is scarcity of water. And as a government, we have made a priority to ensure that the people in this region access water. Leo tuko sehemu ya Ntil ambaye ni Samburu North kuzindua miradi ambayo ni 4 ambayo siko tayari na wananchi wanatumia miradi hiyo.
nikihesabu tuko na Oldepe, tuko na Soitingiro, tuko na Kileboi ambayo tulikuwa jana akiongozwa na mheshimiwa eneo hili. Pendi konyorunen kelchin meng'ik chesire elipushek 5 tetutienoton kikiboisien silingishek chesire milionishek 10. Aripotenchini ketesiet nebo Aasai TV Kenya, kainenyun ko Juliet Chemtai. En logoiwek alak kotesetai polis ak chikilisiet kotinygei ak kabetetab membayatab kot neking'oten ng'atutik nebo Tinderet en county nebo Nandi ne kikinyor anan kokinyorchi ine komosta noton nebo Mbale en komosta noton nebo emetab Uganda. Ndio Wakenya wasiwe na hiyo anxiety tena, wajua amepatikana, but uchunguzi yetu ndio inaanza sasa kwa ukamilifu. Tulikuwa tumefikia mahali kwa uchunguzi wetu na tutaendelea pia na uchunguzi kuanzia hapo, na in the meantime tutaweza kujulisha Wakenya ni nini iliendelea na nini ilifanyika wakati huo ukifika. Hali yake ya afya si nzuri sana. Tungependa kushukuru labda wale the security and the agencies za investigation kwa kutusaidia hadi wakati kama huu. Shata Maritima aliweza kupatikana pale Uganda, town inayoitwa Mbale City. Ako yon chitab Kalenjin kochon ko ka logoiwekab emet chekakimuch kechobunen mesetab logoiwek nebo Aasai TV Kenya nekasomanun kwane Joylin Chepkorir.